అసత్యాల గగన విహారం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో నరేంద్ర మోడీ పాత్ర ఏంటి, భారతదేశంలో జరిగినటువంటి ఇది అతిపెద్ద కుంభకోణం అనేది ఆ పుస్తకం యొక్క టైటిల్. ఇంగ్లీష్ లో దాని టైటిల్ ది రాఫెల్ డీల్, ఫ్లయింగ్ లైస్, రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ బిగ్ స్కాండల్ ఇన్ ఇండియా. ఇది పుస్తకము. ఈ పుస్తకం ఇంగ్లీష్ లో వెలువడింది. దాదాపు 450 పేజీల పుస్తకము. ఇంతకీ ఇంకా తెలుగులోకి రాలేదు. ఆ పుస్తకంలో అనేక అంశాలని వారు రచయితలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అందులో తెలియజేశారు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకం ఇది. ఆ పుస్తకం మీద ఈరోజు మనం చర్చాగోష్ఠి పెడుతున్నాము. ఆ చర్చాగోష్ఠిలో పుస్తక రచయితలు రవి నాయర్, అదేవిధంగా పరంజయ్ గుహా ఠాకుర్తా ఇద్దరు మాట్లాడతారు. ఒక 20 నిమిషాల పాటు 20 నిమిషాల పాటు వారు మాట్లాడతారు. ఆ మాట్లాడిన దాన్ని వీరయ్య గారు, కొండూరు వీరయ్య గారు తెలుగులోకి అనువదిస్తారు. వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఉంటాయి. కనుక మీరు ప్రశ్నలు వేయదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళు బిగ్ బ్లూ బటన్ మీద చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మీ సిస్టంలో ప్రశ్నను నమోదు చేయవచ్చు, లేదా ఫేస్బుక్ లో చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కామెంట్ బాక్స్ లో మీ ప్రశ్నను నమోదు చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మనం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాము. ఢిల్లీ నుంచి వారు లైవ్ లో ఉన్నారు. మొదట నేను రవి నాయర్ గారిని ఈ పుస్తకం గురించి వివరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Good evening, everyone, and thank you, Mr. Vinay Kumar, for inviting us. Thank you, Mr. Konduri. It's an opportunity for us to explain about our book. This book, it took almost 5 years for us to compile all the details, investigate and compile all the details, and we have taken opinions of very senior defense officials, retired senior defense officials. All of them were of highly praise about the book. They were praising about the book and the way it is written and the facts what we have mentioned. What exactly happened was when Rafale, this deal was announced by Mr. Modi, the media celebrated it as a big success. Like everyone said that, "Hey, Modi ji ne bahut acha kiya." And many people, even the laymen, they started to speak like that. Most of these people didn't know that. That's what prompted us to investigate further into this and why the Prime Minister took such a decision to scrap a deal which was almost 95% negotiated. That was for 126 aircraft, the negotiation which started in 2012. And after almost 3 years, around 27 months, the negotiation were completely scrapped. And he announced, out of the blue, he announced the purchase of 36 Rafale. మిత్రులారా, ఈ పుస్తకాన్ని తుది రూపం ఇవ్వడానికి దాదాపు 5 సంవత్సరాల కృషి పట్టింది. ఈ పుస్తకం రచన క్రమంలో అనేక మంది ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సైనిక రంగంలో, రక్షణ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులతో సంప్రదించడం జరిగింది. పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత మేము వెల్లడించినటువంటి వాస్తవాలు, మేము వ్యక్తీకరించినటువంటి తర్కం వాళ్ళందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మనందరూ తెలిసిందే, 2017లో మోడీ గారు ఉన్నట్టుండి 35 రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయబోతున్నట్లుగా ప్యారిస్ లో ప్రకటన చేశారు. ఆ ప్రకటనని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మీడియా ఆకాశానికి ఎత్తింది. చాలా అద్భుతంగాను, చాకచక్యంగాను, కళాకౌశలంతో మోడీ గారు ఈ ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేశారు అని చెప్పి ఆయన విజయగాథల పరంపరలో దీన్ని కూడా ఒక గాథ కింద మలిచేశారు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, 2012లోనే ఈ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాథమిక ఒప్పందం కుదిరింది. ధరవర్ల విషయంలో సాంకేతిక అంశాలకు సంబంధించి చర్చలు దఫదఫాలుగా వివిధ బృందాల మధ్య, అంటే సైనిక నిపుణుల బృందాల మధ్య, ఆయుధ నిపుణుల బృందాల మధ్య ప్యారిస్కు మనకి జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపుగా 95% ఒప్పందం తుది రూపానికి వచ్చింది. ఇంకొక 5% చర్చలు ధరలకు సంబంధించి కానీ, డెలివరీకి సంబంధించి కానీ ఇటువంటి విషయాలని మనం ఖరారు చేసుకుంటే ఒప్పందం పూర్తి స్థాయి
రూపం తీసుకుంటుంది. ఆ దశలో ప్రధానమంత్రి గారు ఉన్నట్టుండి అకస్మాత్తుగా ఆ పాత ఒప్పందాన్ని రద్దు చేస్తూ కొత్త ఒప్పందానికి నాంది పలుకుతూ ప్రకటన చేశారు. ప్లీజ్. When a defense purchase happens, when the defense forces decide to purchase a capital equipment, which is if it's a fighter jet or a warship or a tank for the army, there is a process. The process is described in a defense procurement procedure or defense procurement policy. That should be followed as it is. In this case, and the first thing in this is that there was no such thing happened. No discussions happened. Nobody was consulted. No procedures were followed. Even the demand of the Air Force was 126. Many retired air marshals and Air Force chiefs questioned the decision, why this has been cut down to 36. But no answer has been given. Only answer which was given by the government is that this was an emergency purchase, the emergency procurement. In an emergency procurement, if you are purchasing something, it won't take 7 years to come after the announcement. The last fighter jet, the 36th one, is just came a month or two ago. After more than 7.5 years, you have only 36, where the Air Force was asking for 126 22 years ago. Please. మిత్రులారా, ఉన్నత స్థాయి సామర్థ్యం నైపుణ్యం కలిగినటువంటి ఆయుధ సామాగ్రి, రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ఆయుధ సామాగ్రి కొనుగోలు, అది యుద్ధ విమానాలు కానీ, క్షిపణులు కానీ, యుద్ధ విమానాలు కానీ, ఫైటర్ జెట్ విమానాలు కానీ, ఇవన్నీ కొనేటప్పుడు ఓ పద్ధతిని పాటించాల్సి ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో. దాన్ని రక్షణ రంగాల కొనుగోళ్లకు సంబంధించినటువంటి విధానం డిపిపి, డిఫెన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ అని చెప్పని పిలుస్తారు. భారతదేశంలో ఏ రకమైనటువంటి రక్షణ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఆయుధాలు భారీ స్థాయిలో కొనాలన్నా ఈ విధానానికి లోబడి నడుచుకోవాలి. దానికి ముందు ఈ విధానంలో భాగంగా అనేక మంది ఆయా రంగాల నిపుణులతోటి, తయారీదారులతోటి, కార్ఖానా నిర్వాహకులతోటి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోటి చర్చోపచర్చలు జరిగిన తర్వాత ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి ఆ నిర్ధారణ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడం, ప్రభుత్వం దాన్ని ఆమోదించడం, దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్ కేటాయించడం, ఇదంతా జరుగుతుంది. కానీ మోడీ గారు చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో ఏ ఒక్క సందర్భంలోనూ ఫలానా అధికారులతోటి, ఫలానా బృందంతో, ఫలానా నిపుణులతోటి సంప్రదించినట్టుగా మనకి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు విషయంలో మనకు తెలియదు. ప్రభుత్వం చేసుకున్నటువంటి ఆత్మరక్షణ వాదం ఏంటి? అత్యవసరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి, తక్షణమే భారతదేశానికి 35 యుద్ధ విమానాలు కావాలి కాబట్టి మేము వెంటనే వీలైనంత తొందరగా కొనుగోలు చేయడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాము అని చెప్తున్నారు. కానీ 22 సంవత్సరాల నుంచి భారత వాయుసేన ఈ యుద్ధ విమానాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. రకరకాల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది, వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి మాట కూడా నిజమని చెప్పి మనం నమ్మాలి అంటే 5 సంవత్సరాల క్రితం, 7 సంవత్సరాల క్రితం చేసినటువంటి ఒప్పందం 2 నెలల్లోనూ 3 నెలల్లోనూ మనకి ఆయుధాలు, యుద్ధ విమానాలు భారతదేశానికి వచ్చి ఉంటే వాటిని మనం వినియోగిస్తే మన అత్యవసరాలను ఉన్నపళంగా అవసరం ఉంది కాబట్టి తీర్చుకోవడానికి మనం తీసుకున్నామని చెప్పి అనుకోవచ్చు. కానీ 7 సంవత్సరాల క్రితం కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందం 7 సంవత్సరాల తర్వాత పోయిన నెలలో అంటే డిసెంబర్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ 36 యుద్ధ విమానాలు వచ్చాయి. మరి 7 సంవత్సరాలు తర్వాత వచ్చే డెలివరీ అత్యవసరం అని చెప్పని మనం అనుకుంటే ఇక దానికి ఏ రకమైనటువంటి సమర్థింపుగా మనం పరిగణించాలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ సార్. This decision of the Prime Minister actually put the Indian Air Force in back foot. The reason is the approved squadron strength of fighter jets for Indian Air Force is 42 squadrons. Because we have a contingency in 2 fronts, China and Pakistan. To cover it up, this was envisaged long ago, decades ago, that 42 fighter jet squadron, operational squadrons must be available anytime. As of now, we have around 30 squadrons. In this 30 squadrons also, many of them are very older fleet, like Russian MiG-21, which has been described as flying coffins, because these aircrafts keep crashing. It's
maintenance. These are actually obsolete. These are almost 50 plus year old aircrafts. And the second is Jaguar. It's a British aircraft. It's Jaguar aircraft. India still operates. Aircraft India still operate a couple of a squadron or two. Then we have Mirage, the Mirage 2000. It was manufactured by the same company, Dassault Aviation, the manufacturer of Rafale. Dassault stopped the production of Mirage 2000 in 2002-3. The year 2002-3. Even most of the, including the French Air Force, doesn't operate much of Mirage 2000. In India, what happened was India is refurbishing the older Mirage. It started in 2011-12, and the work is almost done right now. So most of our squadrons are very old, comprising of very old aircraft fleet. So that is why Indian Air Force wanted a ultra-modern war machine with cutting-edge technology. That's what it was described for. That's what the then UPA government asked the Air Force bosses when they were asked to make the request for information. They said, go for a cutting-edge technology. So that is how this Rafale was selected. That actually it was selected, two aircrafts were selected. One was Eurofighter Typhoon, and the second was French, the Rafale. Now, Rafale became the lowest bidder, and when it comes to the financial bid, technically both these aircrafts, the Eurofighter Typhoon and Rafale, was equally good. But when it comes to the financial bid, Rafale was selected as the lowest bidder. Dassault was selected as the lowest bidder, as Rafale was cheaper in the maintenance. That's why Rafale was selected. మిత్రులారా, భారతదేశంలో దాదాపు అటువైపు చైనా, ఇటువైపు పాకిస్తాను, ఆ రెండు దేశాలతోటి మనకున్నటువంటి రకరకాల సంబంధాలు, వీటి నేపథ్యంలో భారత వాయుసేనకి కనీసం 40 దళాల యుద్ధ విమానాలు నిరంతరం అందుబాటులో, అంటే ఎగరే పద్ధతుల్లో సిద్ధంగా ఉండాలి అని భారత వాయుసేన అధికారులు దశాబ్దాల క్రితం విజ్ఞప్తులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిస్తూ వచ్చారు. ఆ అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన సామర్థ్యం ఏమిటి? 30 బృందాలకు సంబంధించినటువంటి 30 స్క్వాడ్రన్స్, దళాలకు సంబంధించినటువంటి యుద్ధ విమానాలు మాత్రమే మన దగ్గర ఉన్నాయి. వీటిల్లో మనకు అత్యధికంగా ఉన్నవి రష్యా నుంచి వచ్చినటువంటి మిగ్ విమానాలు, తర్వాత బ్రిటన్ నుంచి వచ్చినటువంటి జాగ్వార్ విమానాలు, మూడో తరహా యుద్ధ విమానాలు మిరేజ్. ఇది ఇప్పుడు ఏదైతే రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు తయారు చేసినటువంటి కంపెనీ, దాని ఒరిజినల్ కంపెనీ దసాల్ట్, ఆ దసాల్ట్ తయారు చేసినటువంటి మిరేజ్ యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో దాదాపు మనందరూ తెలిసిందే మిగ్ విమానాలు కానీ జాగ్వార్ విమానాలు ఇప్పటికీ భారతదేశం వాడుతోంది. కానీ మిగ్ దాదాపు 50 సంవత్సరాల క్రితం తయారైనటువంటి మోడలు. దాని తర్వాత చాలా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందింది, యుద్ధ కళా కౌశలం కూడా అభివృద్ధి చెందింది. ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం మరింత సంఘటితమైంది. అటువంటి సందర్భంలో ఒక కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ, అంటే ఇక ఈ ఆయుధం కొనుక్కున్న తర్వాత మన దేశం పైన మరొకరు దాడి చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఒకవేళ దాడి చేసినా మనం తిప్పికొట్టగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన ఆయుధాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్పి అనిపించుకోవడం కోసం ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి ఆయుధాలను మనం కొనుక్కోవాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పదే భారత వాయుసేన అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తూ వచ్చారు. మనకి ఈ రఫాల్ తయారు చేసినటువంటి మిరేజ్ యుద్ధ విమానాలని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిని మరమ్మతులు చేసి తిరిగి యుద్ధానికి అవసరానికి వినియోగించుకునే పద్ధతుల్లో వాటిని తయారు చేసే దానికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2012లో ఒప్పందం చేసుకుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు రూపొందించారు. కథ అంతా ముందుకు నడిచింది. ఆ సమయంలో మనం టెండర్ వేసినప్పుడు దీంతో పాటు 2 కంపెనీలు సెలెక్ట్ అయ్యాయి. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల మోడల్ తయారు చేసినటువంటి దసాల్ట్ కంపెనీ సెలెక్ట్ అయింది. అట్లాగే యూరోఫైటర్ కంపెనీ తయారు చేసినటువంటి టైఫూన్ యుద్ధ విమానాలు కూడా ఈ 2 చివరికి బిడ్డింగ్ లో నిలబడ్డాయి. వీటిల్లో ఆర్థికంగా చూసుకున్నప్పుడు నిర్వహణ, మెయింటెనెన్స్ అంటాం, నిర్వహణ రీత్యా కొంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకుంటుంది కాబట్టి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొనుక్కోవాలి అని చెప్పి 2012లో యూపీఏ ప్రభుత్వం దాదాపు ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ధరవారులో మన భారతదేశానికి తీసుకురావడం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బదిలీ చేయించుకోవటం, ఈ ఒప్పందాల్లో సంప్రదింపులు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రకటన చేశారు. So when
after selecting the Rafale, when Rafale became L1, the lowest bidder, the government formed a committee that called the Contract Negotiation Committee, CNC. The Contract Negotiation Committee started the negotiation. It had Air Force officers, officers from Finance Ministry, Defense Ministry, and from Defense Accounts, officers from Defense Accounts, and they started the negotiation. Somewhere around 2014 to end of 2013, probably in December, the then Defense Minister, Mr. Antony, said, A.K. Antony, said that the deal is almost through, but we don't have the finances. We exhausted our budget for capital procurement this year, so we have to wait for the next year. Then everyone forgot because the elections were announced and government, political parties got busy, election ministers and everything. Everyone got busy in their election campaigns. And we didn't hear much about the negotiations or what's happening with the deal. The only thing happened was that, and on 13th March of 2013, 13th March of 2014, NDTV published an article saying that Dassault signed a work share agreement with HAL. So this is important because when this 126 aircrafts deal was finalized, as per the tender document, which is called RFP, request for proposal, as per the RFP, 18 aircrafts had to come from France in a flyaway condition. Flyaway condition means these aircrafts would have been manufactured in Paris and France and flew down to India. And the rest 108 aircrafts had to be manufactured in India by HAL. For this, Dassault had to, Dassault Aviation, the manufacturers of Rafale, had to transfer the technology. To start the work, you have to reach an agreement. If two companies are going to join hands to manufacture something, they have to reach in a consensus on the terms and conditions based on which they are going to work for. So the work share agreement between Dassault Aviation and HAL was signed in March 2014. మిత్రులారా, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం 2012లో దసా యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయాలి అని చెప్పి విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఈ ధరలు ఇతరత్ర డెలివరీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఖరారు చేసుకోవడం కోసం ఒక సంప్రదింపుల బృందాన్ని నియమించింది. ఆ సంప్రదింపుల బృందంలో ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు, రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు, రక్షణ శాఖలో అకౌంట్స్ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి ఉన్నతాధికారులు, వీళ్ళ ముగ్గురితోటి ఆ కమిటీ ఏర్పాటైంది. వాళ్ళు చర్చోపచర్చలు చేసిన తర్వాత 2013 మార్చి నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014 మార్చి 13 నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పటి రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆంటోనీ గారు ఒక ప్రకటన చేశారు. దాదాపుగా ఒప్పందం ఖరారయ్యే స్టేజ్లోకి వచ్చింది. మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి సరుకు తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు ఈ సంవత్సరం మనం ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి అన్ని మేజర్ పొద్దులన్నీ కూడా ఖర్చు అయిపోయాయి. కాబట్టి వచ్చే సంవత్సరం బడ్జెట్ లో ఈ యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి నిధులు కేటాయిస్తాము అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత అందరూ దేశమంతా ఎన్నికల రణరంగంలోకి వచ్చేసింది. ఆ హోరాహోరీ పోరాటంలో రక్షణ రంగంలో సాగుతున్నటువంటి పోరాటాన్ని మాత్రం మనం అందరం మర్చిపోయాం. ఆ సమయంలో 2014లోనే ఎన్డీటీవీ ఒక వార్తా కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఒప్పందం ప్రకారం మన భారతదేశం 126 యుద్ధ విమానాలు కొనాలి. అందులో ఆ రోజు కుదుర్చుకున్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఏమిటి? ఈ 126 యుద్ధ విమానాలలో 18 యుద్ధ విమానాలు ఫ్రాన్స్ లోనే తయారయ్యి ఏకాఏకన ఎగిరి ఇండియాలో ఆపరేషన్కి వీలుగా రావాలి. మిగతా 108 యుద్ధ విమానాలని భారతదేశంలోనే తయారు చేసుకోవాలి. ఆ రకంగా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఒప్పందం హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్స్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు కంపెనీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆయుధాలు తయారీ కంపెనీ తోటి దసాయి కంపెనీకి వీటికి ఒప్పందాలు కుదిరాయి.
దానికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞాన బదిలీ ఏర్పాట్లు, దానికయ్యే ఖర్చు, ఏ దశలో ఏ మోతాదులో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ చేయాలి, ఈ విషయాలన్నీ ఒక కొలికి వచ్చినటువంటి సందర్భం 2014 ఎన్నికల కంటే ముందే ముగింపుకు వచ్చేసింది. Yes. After that, when for the next few months we don't hear anything about what happened for the negotiations. Then when the new government formed, Arun Jaitley became the first defense minister for a stopgap arrangement. Then towards July, May 26th, the new government came in, Narendra Modi sworn into power. And in July that year, the late Sri Manohar Parrikar took over as the defense minister. Between July and March, July 2014 and March 2015, many times Parrikar himself said that the negotiations are going in an advanced stage. Deal can be closed. This is a major deal, so small nitty-gritties, everything has to be concluded like that. But in January 2015, out of the blue, he said that if Dassault is not willing, if Rafale is not coming, we can add more of Sukhoi MKIs, what we Su-30 MKIs, which Indian Air Force already operates. It's a heavier aircraft than Rafale, so that can be added. Then in February he said, this will be fine. We are working out the deal. That's okay. We are going to sign the agreement soon. Deal will be closed soon. In March, on 10th March 2015, that's the date every year Dassault Aviation releases its previous year's annual report. So for 2014, the financial year of 2014, which in India it is April 1st to 31st March. There it is 1st January to 31st December. So 10th March is the date when Dassault Aviation releases its annual reports and financial statements. On that day, at that occasion, Dassault Aviation's then chief, Eric Trappier, announced to the press that officially announced that the work share agreement with HAL has been signed. The negotiations are in an advanced stage, and we can sign the agreement very soon. 2 weeks later, on 25th March, the first couple of refurbished Mirage aircraft were handed over to the Indian Air Force by Dassault Aviation in France. The very senior IAF officials, officials of HAL, Defense Ministry officials were present. The then Indian ambassador to France was also present at the occasion. Then, on a video recorded, the event was video recorded. Then, on that occasion, Eric Trappier very happily said that we are very happy to work with HAL. We have a very long relation since many years, since many decades, and he personally has relations with HAL since the early 90s, and he's very happy the way HAL works. And he also added that our relation will be strengthened further once the Rafale agreement is signed. The negotiations are 95% completed. This being a big deal, and the contract documents goes to thousands and thousands of pages, we have to check each and every clause in this and reconfirm it to avoid any future confrontation. So that is why we are taking time, but we can just sign the agreements in few weeks' time. ఇట్లా 2014 పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత తాత్కాలిక రక్షణ శాఖ మంత్రిగా అరుణ్ జైట్లీ గారు బాధ్యతలు చేపట్టారు. దాదాపు ఒక 3 నెలల తర్వాత, సుమారు 2014 జూలైలో అనుకుంటాను, దివంగత మనోహర్ పారిక్కర్
ఆయన రక్షణ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి 2015 మార్చి వరకు దఫదఫాలుగా ఆయన ప్రకటనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. రాఫెల్ తోటి, దసాయి కంపెనీ తోటి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు ఒప్పందం తుది చరమాంకానికి చేరుకుంది. రేపో మాపో ఒప్పందాలు మీద సంతకాలు జరుగుతాయి. త్వరలోనే భారత వాయుసేన మరింత శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి ఆధునిక యుద్ధ విమానాలని ప్రయోగించడానికి సిద్ధం కావాలి అని చెప్పి రకరకాల ప్రకటనలు చేశారు. కానీ ఉన్నటువంటి 2015లోనే జనవరిలో 2015 జనవరిలో ఆయన ఉన్నటువంటి ఒకవైపు యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు ముందుకెళ్తూనే ఉన్నాయి, చర్చలు ముందు పడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూనే సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలని మన భారత వాయుసేనకి అందించడానికి కూడా భారత ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అని చెప్పి ప్రకటించారు. రక్షణ రంగ పరిశీలకులందరికీ ఈ ప్రకటన ఆశ్చర్యానికి కారణమైంది. ఎందుకంటే ఒకవైపు భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి 126 యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం సిద్ధపడి ఒప్పందం కూడా 90% ఖరారవుతున్నటువంటి దశలో మరొక సుఖోయ్ కంపెనీ యుద్ధ విమానాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది అందరి పరిశీలకులందరికీ మెదళ్లలో తలెత్తినటువంటి ప్రశ్న. ఇటువంటి సందర్భంలోనే చివరిలో 2015 మార్చి 10న అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలన్నీ వాళ్ళ వార్షిక నివేదికలు విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. ఆయా దేశాల ఆర్థిక సంవత్సరాలను బట్టి, ఆర్థిక ఫైనాన్షియల్ క్యాలెండర్ను బట్టి విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. దసోయ్ ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 10వ తారీఖున వాళ్ళ వార్షిక నివేదిక విడుదల చేస్తుంది. అట్లా 2015 మార్చి 10వ తారీఖున కూడా వార్షిక నివేదిక విడుదల చేసింది. దాంట్లో ఆ కంపెనీ ప్రధాన నిర్వాహకులుగా ఉన్నటువంటి ఎరిక్ టాపియర్ ఆయన చాలా సంతోషంగా పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాశారు. భారత హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ తోటి మా సంబంధ బాంధవ్యాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి. రానున్న కాలంలో రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల ఒప్పందం తుది రూపం తీసుకోబోతోంది. ఇప్పటికి 90% పూర్తయింది. దాదాపు ఇవి టన్నుల కొద్దీ కాగితాలు ఉన్నాయి. చాలా క్లాజులు, సబ్ క్లాజులు ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఏ ఒక్క క్లాజుని కూడా మినహాయింపు ఇవ్వకుండా మోతాద్దం వేసి వెతుకుతూ ఉన్నాము. ఎక్కడైనా భవిష్యత్తులో సమస్యలకి తావు ఇచ్చే అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి ఇది ఒకసారి ఈ రకమైనటువంటి పరిశీలన నిర్ధారణ పూర్తయిన తర్వాత వీలైన తొందరలోనే ఒప్పందాలు చేసుకుంటాము అని చెప్పి ఇదంతా ఈ ఈవెంట్ మొత్తం కూడా వీడియో రికార్డ్ అయింది. ఆ సమయంలోనే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ద్వారా భారతదేశానికి ఆధునీకరించబడినటువంటి మిరేజ్ యుద్ధ విమానాలని భారతదేశానికి అందజేయడం కోసం కూడా ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ జరిగింది. ఆ ఫంక్షన్ లో రక్షణ శాఖ అధికారులు ఉన్నారు, ఆర్థిక శాఖ అధికారులు ఉన్నారు, ఫ్రాన్స్ కు సంబంధించినటువంటి భారత రాయబారి ఉన్నారు. వీళ్ళందరి సమక్షంలో దసోయ్ కంపెనీ ప్రకటన చేసింది. ఆ ప్రకటన మనకి వీడియో ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. ఇటువంటి సమయంలో కథ అడ్డం జరిగినటువంటి పరిస్థితి మనం ముందు చూస్తాం. Interestingly, on that same day, on 25th March, Mr. Gautam Adani formed a company, which is called, and he entered the defense business for the first time by forming a company. That's Adani Defense. 3 days later, Anil Ambani formed a company that called Reliance Defense. He also entered defense business. 1 week from that date, from the announcement of Eric Trappier that everything has been settled, 95% of negotiation has been completed. A week later, on 2nd April, it was a Friday. It was disclosed to us by senior journalist Colonel Ajay Shukla. He has written about this years ago that Mr. Manohar Parrikar was about to go to Goa and he was on his way to the airport. Then he got a call from the PMO. He has been asked to report to the PMO. And when he met the Prime Minister, he turned his car and he went back to he was on the way to the airport and he went back to the PMO. We met the Prime Minister. There the Prime Minister told him that he has decided to call off the deal for 126 aircraft and they will go only for 36. This was told to Mr. Shukla by the person who was with Mr. Parrikar on that day in his car. So according to him, when Mr. Parrikar came out of the PMO, he was ashen-faced. That's the exact word which was used. Anyhow,
Parikar was instructed that, okay, the new deal will be announced in France, in Paris, for 36 aircrafts. So Parikar's responsibility was to handle the media and answer the media and shield the Prime Minister. That was a duty given to him. Parikar went to Goa. Then the next big thing is, on 8th of April, 2 days prior to Prime Minister's travel schedule to Paris, whenever the Prime Minister, Indian Prime Minister, travel abroad, the Foreign Secretary called for a press conference, a press briefing. That's actually a customary one. Every time it happens. So in that press briefing, the Foreign Secretary explains to the press what are the agenda Prime Minister is going to take up, is going to discuss, and the itinerary of the Prime Minister's trip. That is explained. On that press conference, few journalists, 3 of them, asked the Foreign Secretary, Dr. S. Jaishankar was the Foreign Secretary, who is the Foreign Minister now, who is the Minister of External Affairs right now, asked the then Foreign Secretary that whether the Prime Minister will be announcing the success of the Rafale deal negotiation over there, and he will be signing the contract. The answer was that Prime Minister does much serious issues. He won't be speaking anything on the purchase of a fighter jet. HAL and the Defense Ministry is already negotiating with the Aviation. So that's a separate issue. Prime Minister will not be speaking on anything on that. 2 days later, 10th April morning, the same question was asked to the then French President, who is François Hollande, by the French media, whether the Indian Prime Minister's visit, at the Indian Prime Minister's visit, the conclusion of the Rafale deal will be announced officially. So the French President said, if that happens, we'll be happy, but we don't expect that to happen at the Prime Minister's visit. On that evening, Mr. Modi and Mr. Hollande met. They had a discussion. They came out of the meeting, and in the joint press briefing, Mr. Modi said, मैंने प्रेसिडेंट को बोला है 36 रफाल फ्लाईवे कंडीशन में जल्द से जल्द इंडिया भेजने के लिए. The deal was announced. మిత్రులారా, ఈ 2015 తర్వాత కాలంలో మళ్ళా దఫదఫాలుగా చర్చలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. 2017కి వచ్చేటప్పటికి ఒకరోజు శుక్రవారం కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి పారికర్ జనరల్ గా ఢిల్లీలో శుక్రవారం సాయంత్రం అందరూ వాళ్ళ నియోజకవర్గాలకి ప్రయాణమై వెళ్తారు. మళ్ళీ సోమవారం ఆఫీస్కి వచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తారు. అట్లాగే ఆయన కూడా గోవా ప్రయాణంలో ఉన్నాడు. దాదాపు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. వెంటనే ఆయన ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, మిమ్మల్ని ప్రధానమంత్రి గారు అర్జెంట్ కలవమన్నారు అని. ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వెళ్ళినటువంటి పారికర్ పరిగెత్తుకుంటూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి వచ్చాడు. కారు దిగి హడావిడికి లోపలికి వెళ్ళాడు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటన చేశారు, ఆయనతో ఓ మాట చెప్పారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ రోజు పారికర్ గారితో పాటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కల్నల్ అజయ్ శుక్లా అని సీనియర్ వాయుసేన అధికారి ఉన్నారు. ఆయన మీడియా దీంట్లో కూడా మీడియా రంగంలో కూడా ఉన్నారు. ఆయన దృష్టికి వచ్చినటువంటి విషయాలు ఇవి. ఆయన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పేశారు ఉన్నపళ్ళంగా, మనకి 126 యుద్ధ విమానాలు అక్కర్లేదు, 36 యుద్ధ విమానాలు చాలు. వీటిని ఒప్పందం చేసుకోవడం కోసం ప్యారిస్ వెళ్తున్నాం. ఓ నెల 15 రోజులు 20 రోజుల వ్యవధిలో. నీ పనల్లా ఏంటయ్యా అంటే మీడియాని మేనేజ్ చేయటం. ఈ 126 నుంచి 36కి ఎందుకు వచ్చింది అనగానే కొన్ని లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి కాబట్టి మీడియా నుంచి అనేక ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఆ ప్రశ్నలన్నింటికీ నువ్వు సమాధానాలు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి, ప్రధానమంత్రి గారి మీద మచ్చబడకుండా చూసుకోవాలి, ఇది నీ పని అని చెప్పి ఆయనకు పురమాయించారు. ఆయన ముఖం దిగాలు పడినటువంటి ముఖంతో బయటకు వచ్చాడు. దీనికి ముందు జరిగినటువంటి మరో 2 పరిణామాలు ఉన్నాయి. మార్చి 25వ తేదీన మొట్టమొదటిసారిగా గౌతమ్ అదానీ
రక్షణ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా ప్రకటన చేశాడు. ఇలా మార్చి 28వ తేదీన రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ కూడా రక్షణ రంగంలో తన ఉత్పత్తులు తయారు చేయడానికి సిద్ధం అవుతున్నట్టుగా ప్రకటన చేశాడు. ఈ 4 సంఘటనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏప్రిల్ 10వ తారీఖు ఆ ప్రాంతంలో ప్రధానమంత్రి గారు ప్యారిస్ పర్యటన ఉంది. సాధారణంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైనా ఒక దేశానికి పర్యటనకి బయలుదేరబోయే ముందు 2 రోజుల ముందు 3 రోజుల ముందు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి విదేశాంగ శాఖ తో సంబంధం ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులందరినీ పిలిచి ప్రధానమంత్రి గారు ఏ దేశం పోతున్నారు, ఎందుకు పోతున్నారు, అక్కడ ఏమేం చేయబోతున్నారు, ఎవరెవరిని కలవబోతున్నారు, ఈ వివరాలన్నీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో పెడతారు. ఆ రోజు విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్ జయశంకర్, ఈ రోజు మనకి ఆయన విదేశాంగ మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు. ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు. 2-3 జర్నలిస్టులు లేచి అడిగారు, మరి ప్రధానమంత్రి గారు ప్యారిస్ వెళ్తున్నారు కదా, యుద్ధ విమానాల ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకుని వస్తారా ఏంటి సంగతి అని అడిగారు. జయశంకర్ గారు ఆ రోజు సమాధానం ఏంటి, ప్రధానమంత్రి గారికి యుద్ధ విమానాలు కొనడం కంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చర్చనీయాంశాలు ఆయన ముందు ఉన్నాయి. ఇది ఏప్రిల్ 8వ తారీఖునటువంటి పత్రిక మీడియా మిత్రుల సమావేశం కాబట్టి అదంతా వాళ్ళు దసాయి కంపెనీ, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, రక్షణ శాఖ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ప్రధానమంత్రి గారు దాంట్లో కాలు వేలు పెట్టడం అని చెప్పి ఆయన జయశంకర్ గారు చెప్పారు. 2 రోజుల తరువాత ప్యారిస్ లో అప్పటి ప్యారిస్ ప్రధానమంత్రి హొలాండే ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాడు. ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా ఇదే ప్రశ్న వేశారు, మరి ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు కదా, దసాయి కంపెనీ తోటి ఫైనల్ ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారా లేదా ఏంటి సంగతి. మిగతా ఆయన 36 యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయడం కోసం మేము ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి అన్నాడు. 2 దేశాలు, 2 ప్రధానమంత్రులు, 2 విదేశాంగ శాఖలు, 2 భిన్నమైనటువంటి ప్రకటనలు. ప్రధానమంత్రి గారు ప్యారిస్ వెళ్ళిన తర్వాత హొలాండేతో మాట్లాడి అక్కడే హిందీలో ఆయన ప్రకటన చేశారు. ఇద్దరు కలిసి 2 దేశాధినేతలు మీడియాని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు భారతదేశానికి సత్వరం 36 యుద్ధ విమానాలు పంపించాల్సిందిగా ప్యారిస్ ప్రధానమంత్రి హొలాండేని విజ్ఞప్తి చేశాము అని చెప్పి మన భారత ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటన చేశారు. అదంతా వీడియోలు, టీవీల రూపంలో మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది మిత్రులారా, గత వారం 15 రోజుల్లో మొత్తం కథ అంతా మారిపోయింది. 2 ప్రైవేట్ కంపెనీలు రక్షణ రంగంలో, ఉత్పత్తి రంగంలోకి రావటం, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆయుధాల తయారీ కర్మాగారంతో ఉన్నటువంటి ఒప్పందం రద్దు కావటం, 126 యుద్ధ విమానాలు రావాల్సిన చోట 36 యుద్ధ విమానాలకు ఒప్పందం చేసుకోవటం, 2 దేశాలు, 2 ప్రధానమంత్రులు వేరువేరు ప్రకటనలు చెప్పి ఇదంతా వరుసన జరిగినటువంటి కాలక్రమాన్ని మనం పరిశీలిస్తే చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి. ఎస్ సార్. Let me continue from where Ravi Nair, the lead author of this book, has stopped. Let me take the narrative forward. I like him, I wish to thank the Sundarayya Vignana Kendram, Sri S.Vinaya and Sr.Journalist for inviting us to this program, and I thank him, and I am the co-author and the publisher, and as the publisher I will urge all those who are listening in, and please do buy the book. We want to bring it out in different editions, different language editions, so we'll be grateful for your support. To take the story forward from where Ravi left off, you see there are several very, very scandalous aspects of this Rafale deal. First was the refusal to disclose the amount of money involved. So this is not money that doesn't belong to one individual. This is money that belongs to the public, to the people of India. We are not asking you to disclose. Nobody asked the government to disclose the technical details of the aircraft, which would, be sensitive information. But what happened is that even the government refused to disclose the price, which eventually came out. And I'll tell you how it came out. The amount is 60,000 crore rupees. Bofors in the late 80s were only 64. This is 60,000 crores, roughly. Of this, 30,000 crore is what is called the offset part of the deal, which is given to the Anil Dhirubhai Ambani group. Now, this group has zero experience in manufacturing defense equipment, including the Rafale jet. So this is something, in my opinion,
and Ravi's opinion, it is extremely scandalous. విజ్ఞాన కేంద్రం ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకం పైన చర్చ కార్యక్రమం నిర్వహించడం, అందులో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి మాకు ఆహ్వానం పంపడం చాలా సంతోషం తగినటువంటి విషయం. ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని పాఠకులు తెలియజేయడం కోసం అన్ని భాషల్లోకి పుస్తకాన్ని అనువాదం చేయించాలని ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. ఈ పుస్తకాన్ని మీరందరూ కొనండి, చదవండి, చాలా విషయాలు ఇందులో మీకు తెలుస్తాయి. ఈ రవి నాయర్ గారు ఎక్కడైతే వదిలిపెట్టారో అక్కడి నుంచి నేను మన చర్చని ముందు తీసుకెళ్ళడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో మనకు అనేక రకాలైనటువంటి కుంభకోణం ఛాయలు కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ఒక ఒప్పందం కొనుగోలు ఒప్పందం విదేశాలతో జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కొనుగోలు ఒప్పందంలో ఎంత మొత్తం, ఎంత ఖర్చు పెట్టబోతున్నాము భారత ప్రభుత్వం అన్నది మొట్టమొదటిసారి ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా దాచి ఉంచినటువంటి ఒప్పందం. ఈ మొత్తం ఒప్పందం దాదాపు 60,000 కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి ఒప్పందం. రక్షణ శాఖలో ఉన్నటువంటి అధికారుల సమాచారం ప్రకారం ఈ 60,000 కోట్ల రూపాయలు ఎవరివి? మీరు, మేము, మనందరం కట్టినటువంటి పన్నుల ద్వారా కట్టినటువంటి సొమ్ము నుంచి భారత ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టబోతున్నటువంటి నిధులు. మరి ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇందులో 30,000 కోట్ల రూపాయల నిధులు మరమ్మతులు, నిర్వహణ, వీటి కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాం. కొనుగోలు కోసం ఖర్చు పెడితే నేరుగా సరుకు మన ఇంటికి జరుగుద్ది, అది బాగుందో బాగలేదో మనం అర్థం చేసుకుంటాం, దానికి అది వేరే. కానీ అందులో 30,000 కోట్ల రూపాయలు కేవలం మరమ్మతులు, నిర్వహణ కోసం తయారు చేస్తున్నారు, ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈ మరమ్మతుల నిర్వహణ, ఈ 30,000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఎవరికి వెళ్ళింది? అనిల్ అంబానీ కంపెనీకి వెళ్ళింది. అనిల్ అంబానీ కంపెనీకి అంతకుముందు ఏమైనా రక్షణ రంగంలో భారీ ఎత్తున ఆయుధాలు తయారు చేసి విదేశాలకు అమ్మి చాలా సామర్థ్యం, అనుభవం గడించినటువంటి సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అవి. సో ఈ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడో 6,000 కోట్లు, 4,000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం గురించి మాట్లాడే దేశంలో 60,000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం చడి చప్పుడు కాకుండా ఒక రూపం తీసుకుంది. What we have described in the book is that there were several officials in the government of India, in the Ministry of Defense, in the Ministry of Law and Justice, who pointed out that the way this whole negotiations were proceeding were not in favor of India. It was in favor of France, in favor of Dassault Aviation. And they pointed out how certain important clauses, one was anti-corruption, a clause against corruption. Secondly, the need to have a bank guarantee, a sovereign guarantee. Thirdly, the place in case there is a dispute where the arbitration center would be. In all these issues, the point of view of India and in our opinion, and this is not only our opinion, this is the opinion of several officials in the government of India who felt that our negotiating position had been weakened. And also very important in this entire episode is how the National Security Advisor, Shri Ajit Doval, his role in the entire matter. And it was clearly stated that it was like parallel negotiations going on. And the Indian negotiating team and its position was weakened by Mr. Ajit Doval, who is the National Security Advisor and who works out of the Prime Minister's office. So this was another aspect which in our opinion was utterly scandalous. There are several more points which I'll make after this. వ్యవహారంలో చాలా కుంభకోణాలకు సంబంధించినటువంటి ఛాయలు ఉన్నాయి అని చెప్పాను. కొన్ని అంశాలు రవి నాయర్ గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం పరిశీలించాల్సినటువంటి రెండో అంశం, ఒక ఏమాత్రం అనుభవం లేని, రక్షణ రంగంలో అనుభవం లేని కంపెనీకి మొత్తం 30,000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ కట్టబెట్టడం ఒక అంశం అయితే, అలా మొత్తం ఒప్పందాన్ని తప్పుదారి పట్టించడం, భారత ప్రయోజనాలకు భిన్నంగా వ్యవహరించడం, భారత రక్షణ ప్రయోజనాలకు భిన్నంగా వ్యవహరించడం రెండో కుంభకోణానికి సంబంధించినటువంటి కోణం. ఇది కేవలం నిజాయితీ కలిగినటువంటి కొద్దిమంది మీడియా మిత్రులు మాత్రమే చెప్తున్నటువంటి మాట కాదు. రక్షణ శాఖలోను, ఆర్థిక శాఖలోను, న్యాయ శాఖలోను, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఈ ఒప్పందంలో జరిగినటువంటి అవకతవకల్ని, పొరపాట్లని, భారతదేశ ప్రయోజనాలకి నష్టం, విఘాతం కలిగించే అంశాలని పదే పదే ఏకరువుపెట్టు చర్చకు పెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. అందులో కొన్ని అంశాలు, అవినీతికి సంబంధించినటువంటి అంశానికి సంబంధించిన క్లాజు దాన్ని మసిబూసి మారేడుగా చేయటం, అట్లాగే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ తోటి ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంటున్నప్పుడు
సావరిన్ గ్యారంటీ అంటాం. భారత ప్రభుత్వం ఆ కంపెనీకి హామీ ఇస్తుంది. ఆ హామీ ఇవ్వడానికి సంబంధించినటువంటి బ్యాంక్ గ్యారంటీకి సంబంధించినటువంటి అంశం పైన, అట్లాగే మొత్తం మన ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మనం రూపొందించుకున్నటువంటి షరతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నీరుగార్చే పద్ధతుల్లో స్వయంగా అజిత్ దోవల్ గారు రంగప్రవేశం చేయటం. ఆయన భారతదేశంలో రక్షణ సలహాదారు, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం కేంద్రంగా పనిచేస్తారు. ప్రధానమంత్రి గారికి కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు అని చెప్తారు. అటువంటి వ్యక్తి ప్రవేశించిన తర్వాత వాళ్ళు భారతదేశం నుంచి వెళ్తున్నటువంటి చర్చల కోసం, సంప్రదింపుల కోసం వెళ్తున్నటువంటి అధికారులు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసినటువంటి పరిస్థితి అయింది. ఇవన్నీ పరిశీలించినప్పుడు ఈ కుంభకోణం యొక్క లోతుపాతులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అనేది మనకి ఒక అంచనా కట్టడానికి ఉపయోగపడే అంశం. ఎస్. When this entire controversy and the legal dispute went up, 2 or 3 important things happened. When 3 people, Mr. Arun Shourie, Mr. Yashwant Sinha, and Mr. Prashant Bhushan. Mr. Arun Shourie and Mr. Yashwant Sinha were both former ministers in Atal Bihari Vajpayee's government. Mr. Prashant Bhushan is a well-known lawyer and activist. They went to meet the then director of the CBI, the Central Bureau of Investigation. His name is Mr. Alok Verma, and urged him to register a case, a preliminary inquiry into this matter. They filed a complaint with him. And soon after that, very soon after that, Mr. Alok Verma was removed from his office in the middle of the night. It has never happened that the CBI director, the chief of the CBI, has been removed in such a manner. And then things became even more unusual and, in our opinion, absolutely scandalous when the petition that was moved by Mr. Arun Shourie, Mr. Yashwant Sinha, and Mr. Prashant Bhushan in the Supreme Court went up before a bench which was headed by the then Chief Justice of India, Shri Ranjan Gogoi, who is at present a member of Parliament in the Rajya Sabha. He is a Rajya Sabha member of Parliament. ఇందులో కుంభకోణానికి సంబంధించినటువంటి మూడో అంశం చూసే వాళ్ళకి, పరిశీలకులకి వినూత్న పరిణామాలు, అనూహ్య పరిణామాలు, ఆకస్మిక పరిణామాలుగా కనిపించవచ్చు. కానీ దీన్ని మేము కుంభకోణం అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ చర్చలు, వాదోపవాదాలు, విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు జరుగుతున్నటువంటి సమయంలోనే అరుణ్ శౌరి, యశ్వంత్ సిన్హా, ప్రశాంత్ భూషణ్ వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. అరుణ్ శౌరి, యశ్వంత్ సిన్హా ఇద్దరు రక్షణ శాఖ మంత్రులుగా పనిచేశారు వాజ్పేయి గారి హయాంలో. ప్రశాంత్ భూషణ్ ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త, న్యాయవాది, సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది. వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి అప్పుడు సిబిఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి ఆలోక్ వర్మ దగ్గరకు వెళ్ళారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగింది, దీని మీద కనీసం ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రారంభించండి అని చెప్పి ఒక కంప్లైంట్ దాఖలు చేశారు. దాఖలు చేసిన తర్వాత బహుశా ఈ తరువాత జరిగినటువంటి ఘట్టం ఇప్పటి వరకు 70 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో ఎన్నడూ జరిగి ఉండదు. అర్ధరాత్రి ఆకస్మికంగా అన్ని రకాల బలగాలను ఉపయోగించి అలోక్ వర్మని ఆ పదవి బాధ్యతల నుంచి తొలగిస్తారు. ఈ బహుశా భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగల. సిబిఐ కార్యాలయం పైనే దాడి చేసి సిబిఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి అధికారిని దించేసి మరొకరిని రాత్రికి రాత్రి కూర్చోబెట్టడం అన్నది ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగలేదు. ఇదే మొదటిసారి మోడీ గారి హయాంలోనే జరిగింది. దీని తర్వాత అక్కడ న్యాయం జరిగే అవకాశం లేదు, ప్రాథమిక దర్యాప్తు కూడా దాఖలు చేసే అవకాశం లేదు అని చెప్పి గుర్తించినటువంటి వీళ్ళు ముగ్గురు, యశ్వంత్ సిన్హా, అరుణ్ శౌరి, అట్లాగే ప్రశాంత్ భూషణ్, సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తారు. సుప్రీంకోర్టులో అప్పుడు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆయన రంజన్ గొగోయ్, ఇవిడు రాజ్యసభలో ఎంపీ, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. దీని తర్వాత పరిణామాలు మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. Yes, sir. So this bench of the Supreme Court, which was headed by Mr. Ranjan Gogoi, the then Chief Justice of India, the government of India submitted a note in a sealed cover, in a sealed envelope. And it seems
Nobody signed the note. It was not dated. We don't know from whom it came. Bullet points. It seemed after that, the way things happened, that this note, which was given by the government, misled the Supreme Court. Because when the Supreme Court came up with its judgment, it pointed out now that the Controller and Auditor General of India, which is a constitutional body which is overseeing the public finances of the public, had completed a report, had redacted or removed some portions of it, and it was presented before the Public Accounts Committee. Public Accounts Committee is a committee of members of Parliament, and they are supposed to take forward the findings, the audit findings of the CAG. Now, this was completely false. And the government itself, after the Supreme Court gave its judgment, had to correct the Supreme Court's judgment, saying, no, this case has not yet gone before, it is not gone before the Public Accounts Committee, and it is still under preparation by the Controller and Auditor General of India. Now, this to me is something that has never happened, that the Supreme Court says something which turns out to be completely false, and the government has to correct what the Supreme Court has to say. And this concerns the Controller and Auditor General of India, which is a constitutional authority. And it concerns the Public Accounts Committee, which is a committee of parliamentarians, all-party committee of parliament. So this was absolutely unprecedented. Viraji, I'll add one more point here. If the Please. government was correct in what they were saying, they would have filed an affidavit, not an unsigned note as bullet points. The government never filed an affidavit in the Rafale deal in initial stages, filed only one affidavit in the entire case, which was signed by the Defense Secretary towards the end. That was, I think it was in the review petition when happened. In that, they said, they actually quoted what the BJP spokesperson and the ministers used to say while defending Mr. Modi's decision, and a huge portion of the joint statement issued by Mr. Modi and Francia Hollande in France. I mean, they did not say anything other than that. So why the government was shied away from filing an affidavit if whatever they said was true? The government never answered this question. And even Supreme Court didn't ask why the government did not file an affidavit. మిత్రులారా, రంజన్ గొగోయ్ గారు చీఫ్ జస్టిస్ గా ఉన్నటువంటి బెంచ్ బెంచ్ లో వీళ్ళ వాదోపవాదాలు వింటున్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక సీల్డ్ కవర్ సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చింది. దాని మీద తేదీ లేదు, ఎవరు తయారు చేశారో లేదు, ఎవరు సంతకమో లేదు, ఎవరి తరఫున సబ్మిట్ చేస్తున్నారో లేదు. మొత్తం సీల్డ్ కవర్ లో ఉంది. అది కూడా 4-5 పాయింట్లు రాసింది. పూర్తి వివరణ కూడా లేదు. రవి నాయర్ గారు చెప్పినట్టుగా భారత ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో వాదోపవాదాల్లో పాల్గొన్నటువంటి అనేక వేల కేసుల్లో కౌంటర్ అఫిడవిట్ వేయకుండా కేసు ముగించినటువంటి సందర్భం ఈ రాఫెల్ వివాదానికి సంబంధించినటువంటి కేసు మాత్రమే. దాంట్లో సుప్రీంకోర్టుకి కూడా మొత్తం తప్పుదారి పట్టించేశారు. అటువంటి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి సుప్రీంకోర్టును కూడా తప్పుదారి పట్టించారు. సుప్రీంకోర్టుకి ఏం చెప్పారు? ఈ మొత్తం ఖర్చులు, భారత ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి రూపాయి అనాపైసలతో సహా జమా ఖర్చులన్నింటినీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి విభాగం, వాళ్ళు పరిశీలిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం పార్లమెంట్కి నివేదిక ఇస్తారు. ఆ నివేదికలో ఏమైనా సందేహాలు, అనుమానాలు, ప్రశ్నలు ఉంటే అది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అని చెప్పి మరొక హౌస్ కమిటీ అని చెప్పానంటాం, పార్లమెంట్ లో స్థాయి సంఘం లాంటిది. ఆ స్థాయి సంఘానికి వెళ్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్థాయి సంఘం పరిశీలనలో ఉంది. మొత్తం ఈ లెక్కలన్నీ కూడా ఆడిట్ చేయబడ్డాయి, సజావుగా ఉన్నవి అని చెప్పి తేల్చబడ్డాయి.
వాటి మీద ఏదైనా పార్లమెంట్ సభ్యులకి భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే వాటిని ఇప్పుడు పరిశీలనలో ఉంది అని చెప్పి ఆ పారాగ్రాఫ్ కూడినటువంటి అంశాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. తరువాత ఏమైంది? పార్లమెంట్ జరిగింది. పార్లమెంట్ లో సిఏజీ నివేదికలన్నీ బయటికి తీశారు. ఈ అంశం ఉన్నటువంటి నివేదిక ఎక్కడ కనపడలేదు. దీంతో ప్రతిపక్షాలు నానా హంగామా చేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని సవరించి, ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం వ్యక్తులో, వ్యవస్థలో, అధికారులో తప్పు చేస్తే, నేరస్తులో తప్పు చేస్తే వాళ్ళని సరిదిద్దడం కోసం న్యాయ వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది. కానీ భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు చేసినటువంటి తీర్పుని కాదు అది సిఏజీకి ఇవ్వలేదు, సిఏజీ దాన్ని పరిశీలించలేదు, పిఎస్సి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో చెప్పింది. ఇప్పుడు ఎవరిది నిజమని నమ్మాలి? పార్లమెంట్ లో చెప్పింది నిజమని నమ్మాలా? బయట ఇచ్చిన సీల్డ్ కవర్ లో చెప్పింది నిజమని నమ్మాలా? సో కంట్రోలర్ అండ్ డైరెక్టర్ జనరల్ పేరు మీద చేసినటువంటి ప్రకటన నిజమని చెప్పి నమ్మాలా? ఈ మొత్తం పరిణామాలని ఈ గతంలో ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా గత 70 సంవత్సరాల భారత ప్రజాస్వామ్య పార్లమెంట్ చరిత్రలో ఇటువంటి సంఘటనలు ఇంతవరకు జరగలేదు. ఇది కేవలం రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలకు సంబంధించినటువంటి సందర్భంలోనే జరిగాయి. తర్వాత ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ప్రారంభంలోనే చెప్పారు. రవి నాయర్ గారు గుర్తు చేశారు. జయశంకర్ గారు విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, ఇప్పుడు పార్లమెంటులో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. I want to make 2 points, and then after that Ravi can take over. One point is something that happened before the whole decision to award this 30,000 crore offset deal to Anil Dhirubhai Ambani Group. Something very interesting happened. It was reported by the Indian Express that another company, which is part of the same group, decided to invest money in a film production, in a film in which Julie Gayet was the partner of the then head of the French government, François Hollande. Now, is there something more to it? I don't know, because Mr. François Hollande said there's nothing to it. But we are merely reporting what has happened. Second point, when finally the Controller and Auditor General of India reported, it was a very unusual report because it removed the names of the prices of only one deal. This was a report on capital acquisition by the Indian Air Force, and there was 11 deals. And out of the 11 deals, in 10 deals, the exact amount had been mentioned. There were various equipment, missiles, etc. And everything was mentioned till the very last rupee. It was like XXX lakh something. It was the final. Now you don't do, then you mention 10, you don't mention the 11th, which is Rafale, the 36 Rafale aircraft. And then in the same report, elsewhere, you mention what is the total value of all the contracts. No, in the starting itself, you're saying that the CAG says that CAG audited 11 reports. And this, 11 value of 11 imports, 11 procurements, and this is the total value of the 11 procurements. So that's around 95,000 crore. So you just a school student can add up and subtract 10 items and the 11th item, and we'll come to the conclusion that this 36 aircraft and the Rafale deal came to roughly around 60,000 crores. ఇక్కడ రెండు అంశాలు చెప్పాలి. దానికంటే ముందు రవినాయర్ గారు జోడించినటువంటి అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించాలి. ఈ వివాదం జరుగుతున్న సమయంలోనే కేంద్ర రక్షణ శాఖ తరఫున ఒక ప్రకటన వచ్చింది. రక్షణ శాఖ అప్పుడు కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి ఆయన కేంద్ర సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ వేశారు. ఆ అఫిడవిట్ లో ఏముంది? ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి ప్రకటన, హోలాండే ప్రధానమంత్రి ప్యారిస్ లో చేసినటువంటి ప్రకటనలో ఎక్కువ భాగం, దాంతో పాటు ప్రధానమంత్రి గారి నిర్ణయాన్ని 126 యుద్ధ విమానాల స్థానంలో 36 యుద్ధ విమానాలు మాత్రమే కొనాలి, దీనికి ఇంత ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి వ్యక్తిగత నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ బీజేపీ ప్రచార భాగాలు చెప్తున్నటువంటి వాదనలు, వీటన్నిటినీ కలిపి గుండుకొత్తుగా ఒక నోట్ తయారు చేసి సుప్రీంకోర్టులో పడేస్తారు. దీని తర్వాత సిఐజీ మరోసారి సీన్ లోకి వచ్చింది. మొత్తం ఒక 11
కొనుగోళ్లకు సంబంధించి రక్షణ శాఖలో ఆ కాలంలో జరిగినటువంటి ఆ కాలంలో రక్షణ శాఖలో జరిగినటువంటి 11 కొనుగోళ్లకు సంబంధించి మొత్తం అణాపైసలతో సహా లెక్కలు చెప్పారు. మొత్తం 11 బొద్దులు ఉన్నాయి అక్కడ. 10 బొద్దులకు సంబంధించి అణాపైసలతో లెక్కలు ఉన్నాయి. చివరి మొత్తం ఎంతో ఉంది. దీంట్లో 11వ పొద్దు ఏమిటి? రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి పొద్దు. కానీ అక్కడ ఎంత అన్నది ఎవరు చెప్పలేదు. మొత్తం అటు పైన రాసింది మొత్తం అయిన ఖర్చు 100, ఈ 10 ఒప్పందాలకు అయినటువంటి ఖర్చు 10 రూపాయలు లేదంటే 50 రూపాయలు అని చెప్పి రాశారు. అది ఏ బడికెళ్ళే పిల్లాడైనా సరే లెక్కలు తెలిసినటువంటి వాడు, కోడికలు తీసుకెళ్ళి వచ్చినటువంటి వాడు కనుక లెక్కేసి పేపర్ తీసుకుని లెక్కేస్తే మనకి స్పష్టంగా అర్థమయ్యేది ఏమిటి? రాఫెల్ డీల్ ఒప్పందం మొత్తం దాదాపు 60,000 కోట్ల పైచీలకు ఖర్చు భారం మోపుతోంది భారత ప్రభుత్వం పైన, భారత ఖజానా పైన అన్నది మనకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. ఈ కాలంలో రెండో పరిణామం జరిగింది. అప్పట్లో పారిస్ దేశాధ్యక్షుడిగా ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి హొలాండేకి సన్నిహితురాలుగా ఉన్నటువంటి జూలీ అనే ఆమెకి సంబంధించి ఒక సినిమా నిర్మాణ కంపెనీ ఉంది, ఫిలిం ప్రొడక్షన్ కంపెనీ. ఆ ఫిలిం ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో సినిమా నిర్మాతగా రిలయన్స్ కు సంబంధించినటువంటి కంపెనీ అందులో పెట్టుబడులు పెట్టింది. సరే, ఆయన హొలాండే నాకు సంబంధం లేదు అంటాడు, జూలీ నాకు సంబంధం లేదు అంటారు, అనిల్ అంబానీ గారు మా సొంత నిధుల నుంచి మేము అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర నిర్మాణ రంగంలో ప్రవేశించాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మేము పెట్టుబడులు పెట్టామని చెప్పని అంటారు. వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పనేవాళ్ళు. మనందరికీ కనపడుతుంది ఏమిటి? ఒకచోట విశాలమైనటువంటి ప్రయోజనం జరగాల్సినటువంటి కొనుగోళ్ల దగ్గర నుంచి ఒక పరిమితమైనటువంటి ప్రయోజనం కోసం కొనుగోళ్లుగా మారిపోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఆధీనంలో ఉండాల్సినటువంటి యుద్ధ విమానాల కాంట్రాక్ట్ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీకి వచ్చింది. ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ తనకు వచ్చినటువంటి లాభాల నుంచో, మరొక రూపం నుంచో, ముడుపుల నుంచో, లంచం రూపంలోనో, మరొక రూపంలోనో ఫ్రాన్స్ కు సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షుడికి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి వ్యక్తికి సంబంధించిన కంపెనీలో తిరిగి పెట్టుబడులు పెట్టి ఈ వలయం మొత్తాన్ని కలుపుకుంటే ఎక్కడ అవినీతి జరిగింది, ఎంత మోతాదులో అవినీతి జరిగింది, ఎవరికి దక్కింది, ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్ళింది అన్నది మనకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. Same time, when Julie Guyot's name came up and it was asked to François Hollande, the then French president, that why did the source select a company which has no experience in defense manufacturing, that is Reliance Defense, for the offset obligations, to fulfill the offset obligations. Hollande said that we had no other option. Reliance's name was suggested by the Indian Prime Minister. And I want to make 2 more points. One is this entire case is currently being investigated in France by prosecutors. Now, a French website called Mediapart has pointed out how an Indian defense agent, his name is Sushen Mohan Gupta, and his company is called Defsys. They have given Dassault Aviation has given him a huge amount of money to make a replica of aircraft. It's like you have dinky toys of cars, you have a replica of the aircraft. They've got a huge amount of money for that. And this same Sushen Gupta was earlier involved in, he was put behind bars, he was in jail because the Enforcement Directorate had raised allegations against him in the Augusta Westland helicopter case. But they are not investigating this deal. They may have a lot of information, but they are choosing not to. My last point is that in the book, we have tried to be balanced. We have tried to put together information which is in the public domain. We do not think we have violated the Official Secrets Act. And we have tried to be fair. We have a very long interview in the book with the retired Air Marshal Raghunath Nambiar. He's a supporter of the deal and he supports the deal. We had a 3-hour long interview with him and we asked him a lot of questions. We have reproduced his interview. He said, the condition, he said, you must show me what you're going to print. He removed some parts of it. He redacted some parts of it, but we have published the whole interview. Many parts of it. So if you as the reader
Please read the book and come to your own conclusion. We have given all the different points of view. We have given the government's view. We have given the view of the Air Force. And we have published the communications between the Ministry of Defense, Air Headquarters, and the Ministry of Law and Justice. When the agreements was getting finalized, the Law Ministry had a lot of objections, and Air Force Headquarters also had a lot of objections. So the communications which went back and forth, and what Law Ministry said, and how the agreement was finalized, which was not for the complete satisfaction of the Indian Air Force, what conspired on that time. So we actually reproduced those the interministerial communications verbatim, word by word, as it is in the book. So please read it. చివరిగా రెండు అంశాలు పరంజయ్ గారు రెండు అంశాలు చెప్పి ముగిస్తానని చెప్పి అన్నారు. అందులో ఒకటి, ఇప్పటికీ ఫ్రాన్స్ లో ఈ వివాదానికి సంబంధించి అక్కడ ప్రభుత్వ న్యాయ బృందం, న్యాయాధికారుల బృందం దర్యాప్తు చేస్తూ ఉంది. ఈ సమయంలోనే మరొక అంశం పరిణామం కూడా జరిగింది. ఫ్రాన్స్ ప్రధానమంత్రి ఫ్రాన్స్వా హొలాండే వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి సన్నిహితురాలు జూలీ గైడ్ ప్రకటన మీద, సినిమా నిర్మాణం మీద వచ్చిన ప్రకటనల గురించి ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడు చేసినటువంటి ప్రకటనల్ని మీడియా సమావేశంలో మరొక విలేకరి ప్రశ్నించాడు. మీరు ఇంత పెద్ద కాంట్రాక్ట్, ఇంత పెద్ద పని ఒక అనుభవం లేని అనిల్ అంబానీ లాంటి కొత్తగా పుట్టినటువంటి కంపెనీకి మీరు ఎట్లా ఇస్తారు అని చెప్పి అడిగితే, ఆయన ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు మాకు వేరే గత్యంతరం లేదు అని చెప్పేసి దాని తర్వాత చాలా పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది. ఇక్కడ భారత ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడే అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఆయన అని చెప్పి ఎదురుదాడి చేశారు. మొత్తం లావాదేవీలన్నీ ముగిసిన తర్వాత ఆ అధ్యక్షుడు తన మాటల్ని వక్రీకరించింది మీడియా అని చెప్పి ఆయన ఆరోపణలు చేశాడు. ఆయన ఆ విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి విలేకరి మాత్రం ఇది స్పష్టంగా ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు చెప్పిన మాట, మాకు గత్యంతరం లేక అనిల్ అంబానీ కంపెనీని ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఎంపిక చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితికి నెట్టబడ్డాము అన్నది ఆయన చెప్పినటువంటి మాట అని చెప్పారు. ఈ మొత్తంలో దీంతో పాటు చివరిలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వివరణ కూడా మా పుస్తకంలో, అంటే పరంజయ్ గారి పుస్తకంలో ఇచ్చారు. భారత వాయుసేనకి సంబంధించి అత్యంత ఉన్నత స్థానాల్లో 2వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రఘునాథ్ నంబియారు. ఆయన విస్తృతమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూని కూడా ఈ పుస్తకంలో ఒక చివరి అధ్యాయంలో ఇచ్చారు. ఈ విధంగా అటు ప్రభుత్వం వాదన, న్యాయస్థానం కోణం, అట్లాగే వాయుసేన అభిప్రాయాలు, అట్లా అన్ని రకాల అభిప్రాయాలు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సమాచారం నుంచి పాఠకులకి ఒక చోట అందుబాటులో తీసుకురావడం కోసం, ఒక చోట అమర్చి అందుబాటులో తీసుకురావడం కోసం ప్రయత్నం చేశాం. ఈ పుస్తకాన్ని తప్పనిసరిగా చదవండి. దీంట్లో ఇంకా మరిన్ని లోతైనటువంటి వివరాలు, అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని వివిధ భారతీయ భాషల్లోకి తీసుకురావడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పుస్తకంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం భారత వాయుసేన విభాగానికి సంబంధించి, అట్లాగే భారత రక్షణ విభాగానికి, భారత న్యాయ విభాగానికి, న్యాయశాఖకి సంబంధించి మధ్య జరిగినటువంటి లావాదేవీలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, అవన్నీ కూడా యాజ్ టీజ్ గా రక్షణ శాఖ ఏం చెప్పింది, వాయుసేన ఏం చెప్పింది, వాళ్ళ అభ్యంతరాలు ఏమిటి, న్యాయశాఖ అవినీతిన అభ్యంతరాలు ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో ఒక భాగంలో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇందులో ఒకళ్ళు వక్రీకరించడానికి, ఒకళ్ళు అపార్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఉన్నట్టుగా మీ ముందు తీసుకొచ్చి explained and Paranjoy explained in the last 75-80 minutes. So just brief. The book explains everything, every single detail. It's around 560. It's 560 pages. It's very detailed. So to discuss everything in this short while will be difficult for us. So we request everyone to read the book. Thank you for calling us, and we have some other meeting came up. So and Paranjoy will be rushing now. Anyhow, thank you both of you. And I was told that book has been translated into Malayalam. When this Bofors scandal happened, there was a lot of hue and cry. Media played a good role in exposing that. But what has happened to this time? They are very silent on this.
not much of a hue and cry on this. Mr. N. Ram of the Hindu, who was one of the people who wrote extensively both on Bofort scam and also on this Rafale scam. He is among the few people in the media today who are willing to speak truth to power. Unfortunately, a very large section of the media in India has become completely subservient to those who are in power, unwilling to question them, unwilling to ask difficult questions. This is unfortunate but true. Vinayji, I myself have written around 47 articles on Rafale over a period of 5 years. Colonel Ajay Shukla has written extensively on this topic. So we cannot say that people did not write. The thing is that the mainstream media, which has a bigger reach, the electronic media and the print media, which has a bigger reach, the corporate media, they actually suppressed this and tried to whitewash it. Whitewash the entire scandal. Yes. And they just swept it under the carpet. But I mean, for how long you can hide the truth? Right? The investigation is still on hands. So let's hope something will come out of it. Let's hope. Okay. Thank you very much for attending. Thank you. this webinar. Thank you. We have spent a bit more time, but it was unexpected and it's an important meeting which we cannot skip. Okay. So that's why. No, Thank you so much. Thank you for inviting. Shri Vinay Kumar and Shri Viraya, thank you so much.